getting into now techniques of costing. What are the things we are going to discuss in techniques of costing? If you recollect, we discussed about standard costing, so these are the three major techniques of costing. So far, what we did is called method of costing. Job, batch, unit is called as method of costing. What is the difference between method of costing and techniques of costing? Methods of costing or method of costing will enable us to determine cost of a job, of a unit, of a product or batch. We have process costing, which is also a method. We have contract costing, which is also a method. Contract costing will enable us to determine cost of a contract and profit in a contract. Process costing will enable us to determine cost of a production, a product which goes through multiple processes. Then we have service costing. Service costing will enable us to determine cost of offering services like running a transport company, bus company, all that. And these are all called methods of costing. Now, this techniques of costing is basically using the costing concepts to make decisions. So in this, we are going to take first something called marginal costing. Now, in economics, you would have come across something called marginal costing. Any idea how do you define a marginal cost? How do you define marginal cost? In fact, costing நம்ம initial classல cost concept discuss பண்ணும்போது marginal cost அப்படின்னு discuss பண்ணோம். Marginal cost என்ன? Marginal cost means the extra cost you incur for producing every additional unit of output. The different marginal difference marginal. Economics எப்படி நம்ம define பண்ணோம்னா the cost of producing another article is called, but the cost that can be saved by not producing an article சொன்னோம். The cost saved by not producing an additional article is marginal cost. That is reverse of it. Theory. So the extra cost what you incur for every unit of output is called marginal cost. The differential cost. Now, generally, for cost accounting purposes, marginal costing அப்படிங்கிறது technique. எப்படி நம்ம noun verb சொல்றோமோ அது மாதிரி marginal costing அப்படிங்கிறது technique. Marginal cost அப்படிங்கிறது concept. Marginal cost is equal to variable cost. Because for every additional unit of output you produce, you incur an extra cost, that is variable cost. Mathematically, variable cost per unit and marginal cost per unit is same. What are the different types of variable cost? What are the various types of variable cost? Sorry? Variable cost. What is a variable cost? Example. Example of a variable cost. Electricity. So raw materials. Raw material, direct material. Good, give them big hand. Raw material. Direct material is the variable cost. Direct labor is the variable cost. Of course, electricity can vary or sometimes semi-variable. Anything which varies in accordance with the output is variable cost. Anything which does not vary in accordance with the output is called fixed cost. And anything which varies partially with output and partially not with output is semi-variable cost. Like electricity, maybe sometimes electricity, sometimes telephone charges are taken. So marginal cost is an extra cost you incur for every additional unit of output, and direct material cost, direct labor cost, and variable overheads. The overheads which vary in accordance with activity level is called variable overheads. So the மூணுமே marginal cost. Marginal costing. Direct material and semi-variable overhead ரெண்டு இருக்கு. Fixed overhead component வரும், variable. So the variable overhead component also is part of marginal cost. Now to give an example, how do we make decisions or what are the types of decisions we take using this concept or technique of marginal costing? To give an example, generally speaking, let us say you have a capacity to produce 10,000 units.
You have a factory with a capacity to produce 10,000 units. Already in the local market, you are selling 7,500 units. Now, the cost, direct material cost is 5 rupees per unit, direct labor cost is 3 rupees, variable overhead is 2 rupees. So your margin cost is 10 rupees. Now, when we do an analysis in cost accounting using this marginal costing technique, we should ignore fixed costs for decision making purposes. The reason is fixed costs will be incurred irrespective of how many number of units you produce. Whether you produce 7,500 units or 10,000 units or whatever, the fixed cost will remain the same. The fixed overheads, fixed cost, everything will remain the same. Rent of a factory, wages, indirect workers wages, அதெல்லாம் வந்து அவுட்புட் பேஸ்ட் கிடையாது. நீ ஒரு யூனிட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணா ரெண்ட் கொடுக்கணும். இப்போ நம்ம கோச்சிங் சென்டர் ஆக்டிவிட்டியில இதுக்கு நான் ரெண்ட் கொடுக்குறேன். ஒரு ஸ்டூடெண்ட் அட்டன் பண்ணாலும் நான் ரெண்ட் கொடுக்குறேன். 10 ஸ்டூடெண்ட் அட்டன் பண்ணாலும் ரெண்ட் கொடுக்குறேன். Same rent, fixed, it will not vary. But there are few costs which will vary in accordance with number of students. For example, let us say, for example, I am giving notebooks, stationery. நான் உங்க எல்லாருக்கும் ஒரு ஸ்டேஷனரி கிட் கொடுக்குறேன். ஒரு ஸ்டேஷனரி கிட் 500 ரூபாய். அப்போ எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட் நியூவா ஜாயின் பண்ணாலும் எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட் என்ன? 500 rupees. For every new, it's a variable cost. For every one student, I incur 500 rupees. Because when somebody joins, I give them 500 rupees worth of something. In fact, அந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கும்போது அது வேரியபிள் காஸ்ட் ஆயிடும். இல்லாட்டி ஃபிக்ஸட் காஸ்ட், ரெண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட், எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் ஆட் ஆஃப் ஃபிக்ஸ்ட். ஏன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி நீங்க எத்தனை பேரும் ஜென்ரலா ஒரு கிளாஸ் ரூம்னா நம்ம ஃபேன் போட்டுதான், ஒருத்தர் அட்டன் பண்ணாலும் 100 பேர் அட்டன் பண்ணாலும். ஸோ how it is helping us to decide is, I'll explain through this example. So now I have an extra capacity to produce 2,500 units because overall capacity is what? I am only currently producing how many? 7,500. My selling price is rupees 20 or no problem, 20. Selling price is rupees 20. Carefully understand. My selling price per unit is rupees 20. My variable cost or margin cost is rupees 10 per unit. Now I have a capacity to produce another 2,500 for which I am getting a new order, a new customer. Let us say now currently I am selling at Chennai. Now he wants it at Bombay, Mumbai. But he tells me that he can only offer a price of 15 rupees, 15. He says, I will not give you 20 rupees, I will give you at 15 rupees, can you sell? What will be your decision? Whether you will be willing to give him at 15 rupees or not? இது வந்து இந்த மார்க்கெட்ல நீங்க 7,500 தான் விற்க முடியும், அதுக்கு மேல முடியாது. ஆனா 2,500 எக்ஸ்ட்ரா யூனிட்ஸ்க்கு அவங்க கேட்கறாங்க பாம்பேல. அது நீங்க அவன் 15 rupees கேட்கறான் செல்லிங் பிரைஸ். Would you be interested or not? You will be interested? How you took a decision to supply at 15 rupees? Marginal cost is like 10 rupees per You still get profit. Something more than your. Ideally, we get profit. So you are saying that 20 rupees பதிலா 15, இங்க வந்து எனக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராவா எவ்வளவு கிடைக்கிறது? 10 rupees கிடைக்கிறது. நான் 15 rupees கொடுத்தா எக்ஸ்ட்ரா எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்கும்? 5 rupees கிடைக்கும். ஸோ அதனால நீங்க ஓகேங்கிறீங்க. நீங்க என்ன சொல்றீங்க? கொடுத்துடலாம் கேட்கறாங்க பாம்பேல. கொஸ்டின் கேட்கலையா? இல்லப்பா, பாம்பேல உங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர், நியூ ஆர்டர் வருது, 15 ரூபாய்க்கு செல்லிங் பிரைஸ் you're asking. Currently in Chennai you're selling at 20. In Mumbai they're asking for 15 rupees. Okay, correct point, which we should consider also. இங்கே எனக்கு வந்து ஒரு யூனிட் அனுப்புறதுக்கு 2 ரூபாய் எக்ஸ்ட்ரா ஆகும். வேரியபிள் காஸ்ட், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், கரெக்ட். ஸோ 10 ரூபாய்க்கு பதிலாக வேரியபிள் ஒரு என்ன ஆயிடும் எனக்கு? 12 ரூபாய். ஏன்னா பாம்பேன்னா நேச்சுரலி டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் காஸ்ட், ஃபார் எக்ஸாம்பிள். கரெக்ட், வி கேன் கன்சிடர் தட். ஸோ அப்போ நீங்க 15 ரூபாய் கேட்கறான், ஒரு 12 ரூபாய் காஸ்ட் ஆகுது. Will you be interested or not? Will be interested?
Anirudh, would you be interested to sell at 15 rupees? You're not interested. You want 20 rupees or okay, என்ன criteria 17 rupees? Negotiate பண்ணலாம். இல்ல இல்ல அதான் நெகோஷியேட் பண்ணி தான் இந்த அமௌண்ட் வருது 15 rupees per unit செல் பண்றேங்கிறாங்க. உங்களுக்கு அது இன்ட்ரெஸ்டா இல்லையா அப்படின்னா பிரச்சனை. வேண்டான்றுவ. Sangeeta, you also don't want to. You will say yes. You will say no. Okay, now this is the concept. ஆன்லைன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்க அங்கேருந்து அப்படியே காதுல அசரீரி மாதிரி பேசலாம், தப்பு கிடையாது. நான் உங்கள்கிட்ட தனியா கேட்கணுங்கிறது கிடையாது. சார் நான் வித்துருவேன் சார் அப்படின்னு வெங்கடேஷ் எல்லாம் அப்படியே சும்மா பேசுப்பான்னு சொல்ல வேண்டியது. காசு கொடுத்தா கூட பேச மாட்டாங்க. சொல்லுப்பா வெங்கடேஷ், நீ என்ன பண்ணுவ? வேணாம்னு தோணுது சார். வேணாம்னு தோன்றது. சரி, நான் எதுக்கும் நாள் பார்த்துக்கிறேன் சார். என்னமோ வேணாம்னு தோன்றது எனக்கு வெங்கடேஷ். ஓகே, கிருத்திகா, அதர்ஸ், அக்ஷயா. Okay, now the most important concept we are going to apply here is this marginal costing concept. Now in marginal costing concept, we have something called contribution. Contribution is selling price minus variable cost. Now here, there is no like dislike. There's nothing like you say, sir, no, the profit for us, sir. அப்படிங்கிற விஷயம் கிடையாது. ஏன்னா உங்களுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கு, ஒரு ஆர்டர் கிடைக்கிறது. அடிஷனலா நீங்க 12 rupees தான் இன்கம் பண்ண போறீங்க, பட் ரெவென்யூ உங்களுக்கு 15 rupees வரப்போகுது. So I still get 15 rupees to 12 rupees minus when I get, this is called what? Contribution. Now in marginal costing, we have a concept called contribution. Now this contribution is something which is contributing towards your fixed cost. And so it is worthwhile to accept anything which gives you a contribution. என்னோட ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் எக்ஸ் அமௌண்ட், வெதர் ஐ ப்ரொடியூஸ் ஆர் நாட், அது மாறல. பட் எனக்கு எக்ஸ்ட்ராவா ஒரு யூனிட், இப்போ 2500 யூனிட் எக்ஸ்ட்ரா 3 ரூபா கிடைக்கிறது, எனக்கு 7500 ரூபா கிடைக்கிறது. டோட்டல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் இட் இஸ் 25,000. என்னோட டோட்டல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் 25,000. அதுல எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்கிறது? 7500 ரூபா கிடைக்கிறது. இது வந்து based on the technique, concept of marginal cost. If I get a contribution additionally for every unit of output, it will be worthwhile for me to take it. So good example. There are many such areas where we apply this marginal costing thing. We decide on, if our company is making ABC 3 products, and the ABC ஓட product mix ன்னு சொல்லுவோம். ஏன்னா கெப்பாசிட்டி வந்து கன்ஸ்ட்ரெயின்ட் இருக்கும். Capacity இவ்வளவுதான் இருக்கும். Now normally you produce a product which has got higher PV ratio. PV ratio என்ன தெரியுமா? Not contribution per unit. இது contribution per unit. இதே contribution selling price express பண்ணும். இதை எடுத்துக்கோங்க. Selling price 20, marginal cost 10 எவ்வளவு? Contribution 10. Contribution 10 by selling price of 20 into 100. Like this, if I'm producing 3 products, A, B, C, and I have a capacity constraint, then I need to choose to produce and sell a product which is giving me highest PV ratio. That is what is going to offer me the highest contribution. Mathematically. இப்போ for example சொல்றேன், A to B இருக்கு. அடையார் ஆனந்தம். They make cashew use பண்றாங்க. For example, cashews they use for various sweets and savories. இந்த cashew யூஸ் பண்ணும்போது 10 kg of cashew லிமிட்டடா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. For sake of discussion, cashew availability லிமிட்டடா இருக்கு. அவங்க இப்போ 3 ப்ராடக்ட் பண்ணணும். ஸோ காஜு கத்லி, cashew mixture, cashew பக்கோடா. கரெக்ட்? இந்த cashew availability is limited வச்சுக்கோங்க. For example, இப்போ நீங்க தான் A to B ஓனர்.
நீங்க அந்த அவைலபிள் கேஷ்யூவை எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணுவீங்க? கேஷ்யூ, காஜு கத்ரி, கேஷ்யூ மிக்சர், whatever, கேஷ்யூ பக்கோடா, whatever. எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவீங்க? ஜென்ரலா சொல்றேன், எப்படி டிசைட் பண்றீங்க? Depend on sales, sir. என்னப்பா வெங்கடேஷ்? Depend on sale, which product is more sale and more எது profit. நிறைய விற்கிறதோ அதான் பண்ணுவீங்களா? சரி, அவர் என்ன சொல்றாருன்னா எந்த ப்ராடக்ட் நிறைய விற்கிறதோ அதுக்கு தான் அலோகேட் பண்ணுவேங்கிறாரு. ஓகே, குட், ஒரு பாயிண்ட். அது மாதிரி ஒருத்தர் என்ன நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? ரிட்டர்ன் ஒரு யூனிட்க்கு எவ்வளவு ரிட்டர்ன் பண்ணணும்? இப்போ வந்து ஒரு கிராமுக்கு இதுல போட்டா ஒரு இந்த 3 ஆப்ஷன்லயும் They're coming very close. Very good. Good. வேற என்ன? ப்ரொடக்ஷன் இல்ல, அதான் அந்த ப்ரொடக்ஷன் எப்படி எதுக்கு ஏற்ற மாதிரி பண்ணும்? See, இப்போ டிமாண்ட் இருக்கு. வெங்கடேஷ் said based on demand, he said based on per unit the profit or whatever. அது மாதிரி டிஃபரெண்ட் வியூஸ் இருக்கு. The assumption is set. அதான் சொல்லிட்டேன், you are selling it. There is a demand. காஜு கத்லியும் வாங்குறாங்க, கேஷ்யூ பக்கோடா. ஆனா மூணுமே நம்ம வந்து பிசினஸ்ல எப்படி தெரியுமா? வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். நிறைய இருக்குது, நான் சொல்றேன், கொஞ்சம் கொஞ்சமா புரிய வைக்கிறேன், அப்பதான் அந்த கான்செப்ட் புரியும். நீங்க ஒரு ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர் போறீங்க. இப்போ ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர் பாத்தீங்கன்னா கூட்டம் அவ்வளவா வரலன்னு வச்சுக்கோங்க. கூட்டம் அவ்வளவா வரல. ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர்ஸ்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு ஆவரேஜா ஒரு ப்ராடக்ட் 20-30% ப்ராஃபிட் இருக்கும். ரீட்டெயிலர் ஒரு ஜூஸ் பாட்டில் வித்தா 20% ப்ராஃபிட், ஒரு சாக்லேட் வித்தா 20% ப்ராஃபிட். அவங்ககிட்ட இருக்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டுமே மினிமம் ஆவரேஜா நான் சொல்றேன் 20% ப்ராஃபிட். ஒரு நாளைக்கு 10,000 ரூபாய்க்கு கொடுக்குறான்னா அவனுக்கு 2,000 ரூபாய் ப்ராஃபிட். அப்படிதான் அவங்க, எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க அப்படிதான் கணக்கு பண்ணுவாங்க. எனக்கு இன்னி வரைக்கும் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர்லாம் எப்படி ப்ராஃபிட் கால்குலேட் பண்ண தெரியாது, இன்னி வரைக்கும் தெரியாது. எத்தனையோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கு, ஆனா இது தெரியாது. அவங்க எப்படி ப்ராஃபிட் கால்குலேட் பண்றாங்க, எப்படி ப்ராஃபிட் ரீட்டர்ன் பண்ணிக்கிறாங்க, என்ன பண்றாங்கன்னு தெரியாது. ஏன்னா ஒரு கெஸ்ட் தான், ஒரு நாளைக்கு 10,000 ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க, அதுல 20% எடுத்து பேக்கெட் வச்சுருவாங்க. ஏன்னா மினிமம் மார்ஜினே உங்களுக்கு என்ன? 20%. அந்த மாதிரி ப்ராடக்ட் தான் விற்பாங்க. ரீட்டைல் ஷாப்ல அதுதான் பெஸ்ட். ஓகே, இப்போ ரீட்டைல் ஷாப்ல ப்ராஃபிட் வந்துட்டு இருக்கு, பட் கூட்டம் கம்மியா வருது. இப்போ கூட்டம் வரதுக்கு நீங்க என்ன ஐடியா பண்ணலாம்? டிஸ்கவுண்ட். ஓகே, இதெல்லாம் நம்ம நார்மலா பண்றது. நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். இப்போ வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸ் நீங்க உங்க கடையில கொண்டு வைக்கிறீங்க, ஆனா அதுல மார்ஜின் 10% தான். சம்டைம்ஸ் லாஸ். லாஸ் வராம பாத்துக்கலாம், ஏன்னா அது என்ன, பெரிஷபிள். When you start selling vegetables and fruits in your shop, you know there are risks associated with that. One is minimum profits because competition. தக்காளி வந்து 50% ப்ராஃபிட் வைக்க முடியாது. அங்க 20 ரூபாய், நீங்க 30 ரூபாய்க்கு வைக்க முடியாது, அதே 20 ரூபாய்க்கு தான். ஸோ எல்லாம் தின் மார்ஜின், 5%, 10% தான் மார்ஜின். Unlike any other provision store, 20%. So the fruits and vegetables has got a risk of thin margin and perishables. Sometimes you end up in a loss, risk. But still, you want to pull crowd. What happens when somebody comes to buy 1 kg tomato? He will buy 2 packets of salt or 1 packet of salt and 1 packet of atta. கரிகால 5 ரூபா தான் ப்ராஃபிட், ஆனா ஆட்டால 10 ரூபா ப்ராஃபிட். He is making it up. தமிழ்ல ஒரு வசனம் உண்டு, பிசினஸ்க்கு சொல்லுவாங்க, இஞ்சி லாபம் மஞ்சள்ல. இஞ்சி ஃப்ரீயா கொடுப்பான் கடைக்காரன். அந்த கடைக்கார அவங்க பையன் கேட்பான், என்னப்பா இஞ்சியை போய் ஃப்ரீயா தர? இஞ்சி லாபம் மஞ்சள் இருக்கடா. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? வாட் எவர் லாஸ் ஐ மேக் இன் தட் ginger, I add it in my profit in my turmeric. Business acumen, business strategy, strategic management. நம்மளா தேடி இது பக்கமா படிக்கிறோம், அவங்கெல்லாம் டே இன் அண்ட் டே அவுட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதுதான் சொல்றேன், ஓவரால் ப்ராஃபிட். That's the point. You should look at overall profitability, not at a loss, but it can even be at the cost of minimum margin. See, nobody will do a business for loss. Rarely. But at least ஒரு இங்க தான் கான்செப்ட், மினிமம் ப்ராஃபிட் எனக்கு கிடைக்கிறது 3 ரூபா ஒரு யூனிட் கிடைக்கிறது. I am happy with that. It is an incremental profit what I am getting that is contributing towards my fixed cost. So whenever I go to a shop, and why every shop sells almond milk?
நீங்களாம் கால்சியம் நல்லா சாப்பிடணும்ட்டா, தெம்பா இருக்கணும்ட்டா. ஆவின்ல ப்ராஃபிட்டே கிடையாது அவங்களுக்கு. ஒரு பேக்கெட் வித்தா எட்டனா கூட கிடைக்காது. அதனால ஆவின் விற்பாங்க, போர்டு போட்டிருப்பாங்க ஆவின் மில்க் அவைலபிள். நீங்க ஆவின் பால் வாங்க போனீங்கன்னா கூடவே பிரெட் வாங்கணும். அட்லீஸ்ட் 50% கால்குலேட் பண்ணி பார்க்கணும். என்னோட சார் காஸ்டிங் நான் ஃபர்ஸ்ட் டே கத்துக்கும் போது மார்ஜினல் காஸ்டிங் ஆரம்பிச்சார். எப்படி தெரியும் ஆரம்பிச்சார்? நீ ஒரு ஹோட்டலுக்கு போறப்பா, இப்படிதான் ஆரம்பிச்சார் கிளாஸ். நீ ஒரு ஹோட்டலுக்கு போறப்பா. அவர் ஆல் இந்தியா 3rd ரேங்க், பயங்கரமான ஆள். அதெல்லாம் பெருமை, நீங்களும் பெருமை. என்னோட குரு தான் எனக்கு பெருமை. இன்னைக்கு நாளைக்கு உங்களுக்கும் அதான். வெங்கடேசன் சார்ட்ட படிச்சேன்னா உங்க லைஃப் லாங் அது. ஐ கேன் டெல் யூ திஸ் டுடே. நாட் எவ்ரிபடி கேன் பிகம் வெங்கடேசன் சார். எதுக்கு சொல்றேன்னா நமக்குன்னு ஒரு குவாலிட்டி இருக்கு, ஸ்டாம்ப் இருக்கு. ஸோ நீங்களாம் நாளைக்கு பெருமையா சொல்லிப்போம். ஜிசிசி வெங்கடேசன் சார்ட்ட நான் படிச்சேன்னா எல்லாரும் உங்களை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க. அந்த அளவுக்கு வேல்யூ இருக்கு. ஸோ அதே மாதிரிதான் நானும் என்னோட குருனால தான் நிற்கிறேன். ஸோ அவர் சுரேஷ்னு பேரு. அவர் எனக்கு தெரியாத, நான் அவர்கிட்ட படிச்சேன். அவர் எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாரு. இதாப்பா ஹோட்டல் போற, இட்லி சாப்பிட்ற, இட்லி ஒரு இட்லி 2 ரூபா, ஆனா தோசை 10 ரூபா. அப்போ 1988, 87ல நான் கிளாஸ் போறேன். 87, 88ல. அப்ப என்ன அர்த்தம்னா இட்லியில he may lose or he may break even, but he makes all his profit in dosa. So when you go to a hotel, they sell idli at a lower price because to attract you first, so that he may make profit or loss, but in dosa he makes it up. ஒரே கப் மாவு தானே, ஒரே கப் மாவுல ஒரு இட்லி, அதே ஒரே கப் மாவுல ஒரு தோசை. இட்லி 2 ரூபா, தோசை 10 ரூபா. தோசையில அவனுக்கு 8 ரூபா ப்ராஃபிட்டோ 7 ரூபா ப்ராஃபிட்டோ, whatever. So this is concept I am explaining. This is how you need to look at the incremental profitability, which is referred to the contribution what you get in selling a product. That is what is going to enable. Coming back to this A to B example, as you all said, you came very close. Good. The one which is offering you the highest contribution per unit of raw material used, that is per kg of cashew. எங்க ஹையஸ்ட் ப்ராஃபிட் வரும் சொல்லுமா பார்க்கலாம். காஜு கத்லி, கேஷ்யூ பக்கோடா, கேஷ்யூ மிக்சர், 3 எக்ஸாம்பிள்ல பிரைசிங் வைஸ் எது ஹையஸ்ட் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி கொடுக்கும்? காஜு கத்லி. 1 கிலோ கேஷ்யூ யூஸ் பண்ணா காஜு கத்லியில சர்க்கரையை போட்டு கொடுத்தா 1 கிலோவுக்கு உங்களுக்கு காஜு கத்லி நீங்க 1500 ரூபான்னு வச்சுக்கோம். உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் 1500 ரூபாய் பெர் கேஜி காஜு கத்லி. எக்ஸ்பென்ஸ் மொத்தமே எவ்வளவு இருக்கும்? 1 கேஜிக்கு லாபம் எவ்வளவு? மேபி. ஆனா இதே காஜு பக்கோடா or whatever 200 ரூபாய். காஜு மிக்சர். So my focus will be on this. But of course I need to produce this also. We'll discuss this later. Concept of P factor now. Super. சரியான topic. One of the best topics in cost accounting. Best topics out of all the topics. I'll give you one more example. We have some time. And I'm trying to explain the concept first, then only we'll go to other things. 5-6 years before, maybe 5-6 years before, I saw a pamphlet, brochure, the big notice on one pamphlet. A guy who is running a dairy business, milk business. Milk per liter 40 rupees. Curd per liter 30 rupees. Or whatever. 30 rupees or 40 rupees or whatever. Now, on the look of it, I wondered how he is selling curd at 30 rupees or 40 rupees. Milk 40 and a curd 30. என்னடா அது 40 rupees கொடுக்குறான், கரெக்ட். curd நார்மலா 40-50 கொடுக்கணும், 30 rupees கொடுக்குறான்னு நான் யோசிச்சேன். நீங்களும் அது மாதிரி யோசிச்சு எதனால அப்படி அவர் பண்றாரு, அதுல என்ன பிசினஸ் ஸ்ட்ராட்டஜி இன்வால்வ்னு சொல்ல முடியுமா? Correct. You are again coming very close. Good. Milk யாரும் வாங்கலைன்னா என்ன பண்ணலாம்? அது என்ன பண்ணலாம்? மில்க கெப்பாசிட்டி, மாடு வச்சிருக்காரு, 20 மாடு இருக்கு, 20 மாடு சேர்த்து 5000 லிட்டர் பால் கொடுக்கறது ஒரு 4000, வாட் எவர்.
அதுல 4000 லிட்டர் வித்துறாரு, பாக்கி 1000 லிட்டர் சர்ப்ளஸ் இருக்கு. அப்ப நீங்க மாட்டுலேருந்து கறக்காம விடலாம், ஆறு கறந்து 1000 லிட்டர் கொட்டலாம். ஏன்னா மாடு கொடுக்க தான் கொடுக்கும். So நீங்க you choose to milk it and you choose to sell that. ஆனா கெப்பாசிட்டி டு, அதாவது செல்லிங் மில்க் வந்து அவ்வளவுதான் முடியாது, அதுக்கு மேல முடியல. ஏன்னா அவ்வளவுதான் டிமாண்ட் இருக்கு. ஆனா அந்த எக்ஸ்ட்ரா 1000 லிட்டர்ஸ் ஆஃப் மில்க் இருக்கு இல்லையா, அதை நீங்க என்ன பண்ணலாம், கர்டா கன்வெர்ட் பண்ணலாம், ஸ்வீட்டா கன்வெர்ட் பண்ணலாம், வேல்யூ அடிஷன். பூபேஷ் என்ன சொல்றாரு, நான் பால்கோவா பண்ணிடுவேன் சார். நான் பால்கோவா பண்ணி இன்னும் எக்ஸ்ட்ரா ப்ராஃபிட் பண்ணிடுவேன் சார். எங்கிட்ட விட்டுருந்தா நான் அப்படி பண்ணிருப்பேன், அவர் தான் தெரியாம கேர்டா பண்றாரு அப்படின்றாரு. பயங்கரமான பிசினஸ் அக்யூமெண்ட். பாசிபிள். யூ கன்வெர்ட் தட் மில்க் இன்டு மில்க் கோவா, பால்கோவா, and sell it. See, in curd you have better shelf life, don't forget. Whereas milk doesn't have a shelf life. Milk 2 நாளுக்கு மேல என்னதான் வச்சாலும் கெட்டு போயிடும். ஆனா அதை நீங்க கேர்டா கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா கெட்டு போகாது, 1 வாரம் வரைக்கும் கூட நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்போ என்ன, அவனுக்கு செல் பண்றதுக்கு டைம் கிடைக்குது, ப்ராடக்ட் வேஸ்ட் ஆகல. அவனுடைய ரா மெட்டீரியல் காஸ்ட் 20 ரூபா, ஐ மீன் லேபர். அந்த 1 லிட்டர் ஆஃப் மில்க் ப்ரொடியூஸ் பண்றதுக்கு அவனுடைய மார்ஜினல் காஸ்ட் என்ன, 20 ரூபா. கர்ட்ல எக்ஸ்ட்ரா கான்ட்ரிபியூஷன் 10 rupees கிடைக்கிறது. ஆரம்பிச்சிடலாமா ஒரு டைரி பிசினஸ்? குட். This is marginal costing. See how it is going into the decision making. So I sell my curd even at a lower price because it gets 10 rupees quantity. And I don't waste my product, I make profits, it has got a better shelf life, I can market it better. I have time to do that all without wasting. Sai, any doubts? Yeah, Aditya, Anirudh. This is how we are going to apply this marginal costing technique in multiple decision making aspects. Product mix எப்படி டிசைட் பண்றது, எக்ஸ்போர்ட் ஆர்டர்னா அக்செப்ட் பண்றதா வேண்டாமா, கெப்பாசிட்டி எதுக்கு யூஸ் பண்றது, எப்படி யூஸ் பண்றது, அன்யூட்டிலைஸ்டா விட்டுருந்தாமா பெட்டரா. எனக்கு இந்த ஹால்ல 40 பேர் உட்காரலாம் கெப்பாசிட்டி, ஏன்னா 20 பேர் தான் இருக்காங்க. ஸோ ஐ நீட் டு டேக் another 20 students so that I can recover some fixed costs. But the issue is I cannot do like this. இன்னொரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஃபிளைட். இப்ப எப்படின்னு தெரியல, ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு நான் ஃபிளைட்ல போய். ஒரு 5-6 years முன்னாடி டு மேக் த ஃபிளைட் டிராவல் அட்ராக்டிவ், they used to give it a very discounted price. இங்கே பெங்களூர்னா 800 rupees தான் ஃபிளைட் டிக்கெட் காஸ்ட். ஆமா, ஹைதராபாத்க்குலாம் 800 ரூபா தான். ட்ரெயினோட கம்பீட் பண்ணாங்க அவங்க, ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏசி, செகண்ட் கிளாஸ் ஏசி ட்ரெயினோட கம்பீட் பண்ணாங்க ஃபிளைட். நிறைய பேர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் ஏசில போனாலே 2500 ரூபா ஆகும்னா, ஃபிளைட்ல 900,000 ஏர்லி பேர்ட் ஆஃபர் கொடுத்தாங்க. இப்போ நீங்க இப்போ கூட இருக்கும் தெரியல எனக்கு. இப்போ நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ வாண்ட் டு டிராவல் இன் ஜூன் மாசம், உங்களுக்கு let us say you have some family function, you want to travel to Bangalore, இப்பயே டிக்கெட் புக் பண்றீங்க, அவன் 1000 rupees per டிக்கெட் கொடுக்குறான் இப்போ ஜூன் மாசம் டிராவலுக்கு, ஏன்னா ஏர்லி பேர்ட் ஆஃபர். இப்போ நீங்க வண்டர் சார், என்ன சார் எப்படி சார் அது அவனுக்கு லாஸ் ஆகாதா அப்படின்ட்டு. இங்க என்ன பிசினஸ் டாக்டிக் இருக்கு, அட்ராக்ட் பண்றது ஒண்ணு ஃபியூச்சரிஸ்டிக். கரெக்ட். இப்போ நம்ம அதனாலதான் இப்ப நிறைய பேர் ஃபிளைட்ல போக ஆரம்பிச்சுட்டா ட்ரெயின்ல போக மாட்டேங்க. அது ஒண்ணு, அது ப்ராஃபிட்ங்கிறது ஒரு ஆஸ்பெக்ட். இப்போ 2 விஷயம் பிசினஸ்னு பார்த்தோம்னா, ஒன் இஸ் டு அட்ராக்ட் கஸ்டமர்ஸ், டு மேக் பீப்புள் யூஸ் டு திஸ் ஃபிளைட் டிராவல். நவடேஸ் யூ ஃபைண்ட் மெனி பீப்புள் டிராவல் பை ஃபிளைட் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரீசன். தே கேவ் யூ த டேஸ்ட் ஆஃப் ஃபிளைட். வாங்க சார், வாங்க சார். ஹைதராபாத் யூ ரீச் இன் 40 minutes. ட்ரெயின் டேக்ஸ் 14 hours. ஸோ 40 நிமிஷத்துல போய் லேண்ட் ஆகணும். அப்கோர்ஸ் நம்ம ஏர்போர்ட் வெயிட்டிங் டைம் எல்லாமே ஒரு 3 hours முடிஞ்சிடும். இங்க நீங்க 10 மணிக்கு ஏறினா 1 மணிக்கு ஹைதராபாத்ல இருக்கலாம் மேக்ஸிமம். ஆனா ட்ரெயின்ல போனா என்ன, சாயந்தரம் 4 மணிக்கு ஏறினா காத்தால ஆகும். அப்ப கன்வீனியன்ஸ், சேவிங் டைம், everything is happening through flight. So there is one attractive proposition, so they making you get used to that. Vizag போனோம்னா 35 minutes
40 minutes, that is 12 hours train time. One. Second thing, the beauty of this is, in every flight, for example, I'm saying, that is for discussion sake. Now, இப்போ அப்படி கிடையாது, அப்போ இருந்தது. There will be empty seats. An occupancy rate ஒன்று இருக்கு. Average occupancy rate will be 70%. 30% seats will be vacant. அப்போ என்ன flight running cost is fixed cost தானே. எந்த flight ஹைதராபாத் போனா அவனுக்கு அதே fuel தான், அதே இதுதான், எல்லாம் ஒரே காஸ்ட். ஒரு flight ஆப்ரேட் பண்ணதுக்கு உங்களுக்கு 1 lakh ஆகுது. ஆனா 70% சீட் தான் ஃபில்ட் அப் ஆயிருக்கு, 30% சீட் வேக்கண்டா இருக்கு. அதை ஃபில் அப் பண்றதுக்கு அவங்க என்ன பண்றாங்க, ஃபர்ஸ்ட் ஏர்லி பேர்ட் ஆஃபர் அந்த 30% சீட்ஸை ஃபில் பண்ணிடுறாங்க. அப்போ அந்த 30% சீட்ஸை ஃபில் பண்ணும்போது 30 பேர் இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆளுக்கு 1000 ரூபாய் கொடுக்குறான், 30,000 ரூபாய் கான்ட்ரிபியூஷன். I am recovering something. Second thing, don't forget, what happens when the seats get filled 30 seats? That 70 becomes in demand. When people come closer to the date of travel and they want to book, it's 7,000 rupees. Idli dosa. இவனுக்கு 1000 ரூபாய் கொடுத்து சீட்டை ஃபில் பண்ணிட்டு டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணி சீட் ஃபில் சார் அப்படின்றோம். நான் 7000 ரூபாய் தரேன், யார் குடியா டிக்கெட்டு, நான் போகணும் என் ஊருக்கு, கொடுப்பா சாருக்கு டிக்கெட்டு. ஸோ என்னாச்சு, ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் தான்ப்பா பிஸ்னஸ், தான் பிஸ்னஸ். இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி டெக்னிக் இதெல்லாம் அடிச்சு பிடிச்சி பண்ணீங்கன்னா பிஸ்னஸ்ல கொடி கட்டி பறக்கலாம். எல்லாரும் பண்ணுவாங்க, தப்பு கிடையாது. எவ்ரிபடி இஸ் டூயிங் திஸ், நோ ப்ராப்ளம். பட் எனக்கு ப்ராப்ளம் கோச்சிங் சென்டர் அது பண்ண முடியாது. அதான் இங்க சீட்டு ஃப்ரீயா இருக்குன்னா 1000 ரூபாய் கொடுக்க முடியாது. I cannot charge different fee structure to different students. That is a business, or rather அது மாதிரி ஒருத்தர் டிஃபரன்ஷியேட் பண்ண முடியும். பட் ஏர்லைன்ல பண்ணலாம், கரெக்டா? ஸோ ஈச் ஒன் வேரிஸ்ன்னு சொல்ல வர. ஸோ டெசிஷன் மேக்கிங் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது எதை எப்படி யூஸ் பண்றது, கரெக்ட்? யூ ஆல் அக்ரி? So this is how that extra contribution comes into play in decision making. Whatever you get additional and which is going towards recovery of your fixed cost, you should go for it. ₹1000, ₹800 அந்த மாதிரி. அதான் சொல்லிட்டு இருக்கு, 800,000 rupees early bird offer. That is when you book your tickets before, you get 3 months before early bird offer. So that is to fill the seats and get that extra contribution. It depends, pa. They keep on giving it. இப்போ எப்படின்னு தெரியல உண்மையிலே எனக்கு. ஏன்னா நான் ரீசெண்டாக ட்ராவல் பண்ணுறேன், நானே ஃப்ளைட்லாம் போய் ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு, 2-3 years ஆயிடுச்சு. முன்னாடி ரொம்ப கேப் தான், கோவிட்லாம் வந்தது. ஸோ ட்ராவலே கிடையாது. எங்கேருந்து ட்ராவல், இங்கே வேலைச்சேரியை விட்டே நான் ட்ராவல் பண்ண முடிய மாட்டேங்குது. Want to move to வேலைச்சேரி itself is a big plan. நான் டி நகர் அன்னைக்கு போனேன், பாண்டி பசார். உண்மையிலே ஐ ஃபெல்ட் லைக் பீயிங் இன் பெங்களூர் ஆர் ஹைதராபாத். ஏதோ புதுசு. பாண்டி பசார் போயிருக்கீங்களா? டி நகர் பாண்டி பசார், இட் லுக் சோ நைஸ். இப்போ முன்னாடி எல்லாம் வேற மாதிரி இருக்கும், முன்னாடி வேற மாதிரி இருக்கும், இப்போ வேற மாதிரி இருக்கு. நான் பெங்களூர்ல ஏதோ இருக்கிற ஒரு ஃபீல் எனக்கு. சென்னையில பாண்டி பஜார் இருக்கிற ஃபீல் கிவ் மீ லைக் ஐ மீன் சம் பெங்களூர் ஷாப்பிங் சென்டர். அப்படி ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு நிலைமை. சொல்லிட்டே இருந்தேன், என்னப்பா அது ஹைதராபாத் பெங்களூர் மாதிரி ஒரு ஃபீல் கிடைக்கிறது நம்ம பாண்டி பஜார். போகவே முடியாது. How many of you visit Saukarpet? How many of you visit T Nagar? How many of you visit markets? Have you all visited Paris area, Saukarpet area? Super. When I was like college going, no, கடிக்கு விழுந்தா போய் நிற்போம் அங்கெல்லாம். ரோட் சைட் ஷாப்பிங்லாம் அப்படி பண்ணுவோம். So anyhow, that's different life. Okay, got it? So a lot of things interesting to cover in this topic. We'll continue with it in the next class, and so go through the book and come prepared for the next class so that you can understand it better. Okay, thank you. Tomorrow we meet for financial management. We'll continue with capital budget. Take care. Have a nice day. Thank you.